Jaké to je řídit Phantom? Rolls Royce tohle auto nazývá svatyní klidu. A jakkoliv to může znít nadneseně, tak přesně tohleto konkrétní slovní spojení Phantom dokonale vystihuje. Odlučnění je naprosto dokonalé. Ačkoliv máte pod kapotou 12-válcový motor, nemáte o něm vůbec tušení. Rolls Royce je samozřejmě absolutně tradiční značkou stavící na svých starých britských hodnotách. A to je patrné nejenom z jeho vzhledu, ale i z zpracování kabiny. Samozřejmě jsou tu špičkové materiály, dokonale zpracované dřevo, které může být upraveno přesně podle vašeho přání. To znamená, že můžete mít intarzi, můžete v ní mít svůj erb nebo třeba vyvrtané město, prostě cokoliv chcete. No, ale samozřejmě se myslí i na moderní dobu. Takže například Rolls-Royce má odkládací prostor na smartphone. Můžete si ho uložit sem do této dřevěné mističky a máte ho pevně pod kontrolou. A tady pod těmi nádhernými ručičkovými tradičními hodinkami se skrývá jedno překvapení. Šup a otevře se nám navigační systém a menu. Ti, kteří znají BMW, možná poznají, že je to lehce přepracovaná verze systému iDrive. Ale majitel tohohle auta se přece nechce nechat rušit ze svého klidu a proto opět stiskne tlačítko, obrazovka se zasune a on ví, kolik je hodin. Ačkoliv je tohle auto obrovské a těžké, tak rozhodně není pomalé. 100 zvládne pokořit za 5,9 sekundy a maximální rychlost je 240 km za hodinu. Jenže já si myslím, že majitele tohoto vozu to až zas tak vůbec zajímat nemusí, protože ten, kdo tohle auto vlastní, tak na žádnou schůzku nespěchá. Naopak, čeká se, až se laskavě dostaví sám. Svědčí o tom i tyto klasické budíky, které máte před sebou. Kromě rychloměru tu totiž není otáčkoměr, ale ukazatel nazvaný Power Reserve, který vám ukazuje v procentech, jak velkou rezervu výkonu ještě máte a kolik ho můžete ze svého 12 válce dostat. A můžu vám říct, že většinu času se budete pohybovat ještě s 90% rezervou, úplně běžně. Zajel jsem do podzemních garáží, abych vám na malý moment ukázal, jak se na zadních sedadlech bude cítit majitel Phantomu. Určitě si tady užije dokonalé pohodlí. Nemusí totiž dělat vůbec nic, dokonce ani zavírat dveře. Tedy pokud nemá portýra a je někde sám, tak tady stiskne tlačítko door a dveře se pro něj sami zavřou. Kdyby se potřebovala upravit třeba do opery, použije toto krásné zrcadlo. Pokud by se například majitel nudil, tak může vytáhnout tento konferenční stoleček a v něm najde obrazovečku zábavního systému. Může na něm přehrávat DVDčko, koukat se na televizi, sledovat, kam jeho řidič právě jede. Pokud si chcete na zadních sedadlech užít trochu té romantiky s dámou, pak vám doporučuji vychladit si k tomu šampaňské, samozřejmě Dom Perignon. Po stisknutí tohoto tlačítka se vysune lednice až na 2 flašky šampaňského. Opravdou lahoutkou je ovšem osvětlení zadních sedadel. Nemáte tu totiž obyčejné lampičky, ale hvězdnou oblohu a tu tvoří až stovky optických vláken, které vytváří iluzi nebe. Dva lidé pracují 17 hodin, aby pro vás připravili tuto hvězdnou oblohu. A každá je specifická. Dokonce si můžete zvolit vlastní konstelaci hvězd, která třeba ukazuje, jak nebe vypadlo, když jste se narodili, nebo když se narodilo vaše dítě. Zejména dámy ocení tyto úžasné koberečky, které jsou dělané ze vlny speciálně vybraného plemene britských ovcí. Dámy si prý rádi sundávají své pantoflíčky a holou nohou se nechávají těmito koberečky hladit.
Řídit Rolls je opravdový požitek a cítíte se jako v 7. nebi. A máte vždycky před sebou jeden objekt, který vám bude připomínat, že sedíte v opravdu výjimečném voze. Je to soška Spirit of Ecstasy, která trůní na přídi vašeho vozu a vy jí koukáte na záda a na její roztažená křídla a sledujete, jak se proplétá vzduchem. A to, přátelé, to je neskutečný pocit. Unikátnost Rolls Royceu vystihuje i slovník, který používá automobilka. Když se vám totiž auto porouchá, neřeknete Rolls Royce se mi rozbil, ale Britové proto mají speciální výraz. It failed to proceed. Jak šlechtické. Určitě vás zajímá, kolik Phantom stojí, ale to je špatně. Opravdový gentleman se přece na cenu nikdy neptá. Zvolí si výbavu přesně podle svého přání, vymyslí si spoustu exkluzivních hračiček do svého vozu a pak jen tiše, bez mrknutí oka, podepíše fakturu. Ale pro ty z vás, kteří opravdu mají potřebu přemýšlet o penězi, tak mám jenom informaci, že na základ potřebujete nějakých 9 nebo 10 milionů korun. Ale potom se mezi fantazii nekladou. Víte, Rolls-Royce Phantom není ani nejdražší, ani nejrychlejší auto na světě, ale je něčím unikátní. Dává vám totiž jedinečnou možnost vychutnat si a schopnosti lidí, kteří jej stavili ručně. A bude vás hýčkat po celou dobu, co ho budete mít tichem a pohodlím. A i proto si myslím, že je to nejúžasnější auto na světě. It's so quiet. I like this. So guys, Mr. JWW here, and I am in a very privileged position. We have just picked up the new Rolls Royce Black Badge. I'm here with Justin from Don Law and Tom, who's an engineer from Rolls Royce. And the format is that Justin, when you see this, will have taken this car up the Goodwood Festival of Speed hill climb, and I think I'm right in saying that that will be its first sort of rolling debut. Sure will. And for Justin, you're actually a sort of veteran of that hill climb. Yeah, I've won the hill climb about 5 times now in the big Group C Jag, and been driving for Rolls for a couple of years. Fabulous, man. These fantastic wraiths. Yeah. So 5 years winning. What's the plan here? I mean, is this just more of an experience, or are you actually going to try and set a record for this class? There's never really a record aimed at, okay. But we just want to better the last run. Yeah. And every time go quicker. Brilliant. Oh, man, there's a swell of torque in this. Yeah. So much torque. Wow. Yeah, so come Sunday afternoon then, is that supposed to be your sort of hottest lap, or will you've gone through all of the tyres by then? Well, generally at Goodwood you go quicker every run. Well, that's the idea. Sure. Weather permitting it. I'm not sure what the weather's going to do at Goodwood this year. So yeah, we haven't really had much of a summer so far. We've not. It's very on-off. It's either wet or dry, so that might hinder some of the runs. But generally you want to go quicker on every run, so normally the last run is the quickest. Yeah. Cool. And so am I right in thinking that this is the sort of most capable, fastest Rolls that you've ever made? Yep, so we've got 624 brake horsepower, and you mentioned about the swell of torque. Yeah, there is. It feels thick, you know? Sure, we have 870 Newton meters of torque. So plenty there. Not hanging around there. Definitely not. And so obviously the name Black Badge, when you first hear that, you automatically think enhanced, maybe pimped it out almost. But it's not just an aesthetic change, is it? There are actual upgrades in the engine. Exactly. So our main upgrade
is with the way the car feels and the way the car drives. You have a slightly stiffer suspension setup, as well as steering, and also the shifting capabilities of the car. Yeah. So through the gear shifts, it's much more responsive, Right. much more intuitive to the driver. And that's because in this model you've upgraded the gearbox, right? We have upgraded the gearbox with the ZF 8HP95. Right. So we can now take this full 870 Newton meters of torque. Yeah, I mean that is some twisting power. Sure is. Fantastic, man. Well, certainly feels like it does not hang around, man. And brakes? Are there any upgrades there, or? No, brakes are as was on the Rolls Royce Wraith. Okay. Perfectly capable. Yeah. So I guess then from day one, obviously these brakes have been built to deal with quite a large car. Exactly. So during your testing of this, you didn't find any need Absolutely not. to upgrade them, as it were. No, the way our customers are driving the cars, you know, It's a bit like this, yeah. Exactly. Exactly. Cool. Is this car out now to actually order? No, so we launched the car at Geneva Motor Show a few months ago. Yeah. And this is currently one of our press vehicles, so the lucky folks press will be able to drive this over the coming months, and then be able to be available from August onwards to customers. So to be here, mate, it's awesome. It's Privileged. fantastic. First to drive, first to be in, but Feel that torque. it's got so much torque. And it does sound good. It sounds brilliant. Wow. I mean, that pulls, man. Wow. And yet, we're flying, and in here it's like a health spa. It's so quiet. That front end turning's good, look. It is. Yeah. Have you got your seat massage on? No, this is what I want. I want to be. You can have a massage while you're driving too. So we could be setting hill climb records and getting a massage. Exactly. I like this. I like this a lot, man. It's very cool. Isn't it great? Yeah. I love the black as well. It looks amazing. The Spirit of Ecstasy in black. Yeah. That's cool. Black tarot That's chrome. really cool, yeah. Carbon wheels look fantastic. Yeah. So where did the idea of the wheels come from? I mean, is that for weight saving, or is that just because it's awesome? Yeah, exactly. Yeah. Because it's awesome. Because it's all. So that's what I like. That's really good. So the wheels on the black badge are a sort of hybrid. The outer is all Exactly. carbon, right? Yeah, the rim is carbon fibre. Right. And the spokes are an alloy composite. Right. And the two are bonded together to create this ultra strong wheel that just looks really awesome. It just looks so good. Fantastic, man. And even though this car is still the performance upgraded version, there's no compromise in luxury. It's not been stripped out or anything in No. terms of weight. There's absolutely no compromise in the luxury when you drive. You still have that Rolls Royce feel. Yeah. You still have that Rolls Royce comfort when you want it, as well as having the dynamic element to the drive as well. And so when the production versions hit the road, will they be on a ride that you can soften and harden, or will it always be No, so fixed Rolls like Royce this? we don't have switchable modes. Okay. We have the same modes. The only thing we do have is the low mode in the gearbox Sure. to enable a slightly sportier shifting pattern. Yeah. Am I right in thinking that this was set up because clients' demands these days are often different? They'll take a car from factory and then want to do their own things to it? Yeah, exactly. So really appeals to a lot of the younger market now. The Wraith was the start of that for Rolls Royce. Yeah. And now the black badge even more so. You know, really sporty look and feel within the car. Yes. Aiming to appeal to the younger market. It's got so much road presence as well, yeah. Yeah. Did you stiffen up the suspension? It is stiffer, Yeah. but that's black badge stiffness, not what we've done. Right. In particular for Festival of Speed, all with Starlight headliner, comfort of hand-stitched leather seats. So is the story true? This is the Constellation over Goodwood. This was initially developed with the Constellation over Goodwood on the very first day that the factory opened. So I mean, that's attention to detail. yeah, exactly. That is madness. But with our bespoke program,
we can make any kind of patterns in the headliner. Wow. We've done constellations on people's birthdays and some really, really cool stuff. I mean, bespoke really is what Rolls Royce is about. And so with the black line, is the idea to take that to the next stage? Yeah, so the black line is to give that, to offer the customer that little bit of edge off a standard Wraith. Right. And then still from there on, the customer's imagination is really, the sky is the limit, truly, with Rolls Royce. We were kind of in our heads building the ultimate sort of Goodwood car when we were running last time. Yeah. And I was sort of asking what kind of materials can we get on the doors, and actually we talked about the carbon back then, didn't we? Yeah, we did, yeah. Because I was building the blue 220 with all the carbon bits here and there. We were thinking a blue one with the carbon might look really cool. All right, and that's it. That's the first experience in the new Rolls-Royce Wraith Black badge. It was short and sweet. I've got to say a big thank you to Rolls-Royce and, of course, Don and Justin at Dunlaw Racing. See you next time, guys. Ciao.